do doktora Queena. Czy w Ameryce można zobaczyć lub zauważyć firmy lub środowiska, które wprost wywodzą się z dystrybucjonizmu i wprowadzają tenże dystrybucjonizm do gospodarki amerykańskiej? Speak about distributionism and put distributionism into American practice. Well, that's a fascinating question, and thank you for your kind attention all afternoon. You've been a very wonderful member of our audience. There are so many things that you have hit upon in that brief question. Let me first of all say something about films and distributist films. I mean, I've often thought that it would be an interesting question to draw up a list of movies that can reflect the distributist way of life. I don't know, Maciek, would you like to translate, or do people need to? Chciałbym stworzyć listę filmów, które przedstawiają dystrybucjonistyczne spojrzenie na życie. And, as Father Boyd rightly said, distributism is misunderstood if we think of it as a kind of political platform, or as an ideology, or as a set of policies. It's all of those things in a way, but more appropriately, distributism is simply a particular attitude to life, and that was Chesterton's attitude to life. Jak zauważył Boyd, dystrybucjonizm nie jest ideologią ani platformą polityczną, ale po prostu pewnym podejściem do życia, które było podejściem do życia Chestertona. So, with that in mind, I can think of a number of movies that kind of reflect that Chestertonian enthusiasm for the local, the ordinary, the small. The small. For example, there's a movie which is always shown in America at Christmas time called It's a Wonderful Life, which strikes me as a kind of distributist movie because it's about family life, it's about life in a small community, it's about how a small community stays together, and it's about the dangers of a kind of mistaken theory of finance which destroys the family and it destroys the small community. So that's a movie which I'm sure everybody has seen or has heard of called It's a Wonderful Life. That strikes me as a kind of Chestertonian distributist movie. Jest szereg filmów, które pokazują przywiązanie do tego, co lokalne, co małe. Na przykład film It's a Wonderful Life, który pokazuje zagrożenia, jakie niesie ze sobą wielkie finanse, wielka finansjera. There's another movie which is a very improbable distributist movie, or Chestertonian movie, called The Terminal, which is set in an airport. And I don't know if you've ever seen it, but it's about a man who flies from Eastern Europe, or somewhere, it seems, in Eastern Europe, and by the time he lands in the airport, there's been a political revolution in his country. He becomes stateless, he can't fly back home, and he has to live in the airport. Jest też film Turmoil, który opowiada historię człowieka, który jest na lotnisku, ale o ile dobrze zrozumiałem, jedzie do innego kraju, ale w czasie, kiedy jest w innym kraju, w jego państwie wybucha rewolucja, więc nie ma swojego kraju, musi żyć na lotnisku. The whole point of the movie is that a community sort of develops in this soulless, grim, miserable, clinical sort of place. People look after each other. So it's the point of the movie, as I see it, is the
an irrepressible human need for sustaining communities. And that, I think, I would offer as a kind of dystrybutyzm movie. W tym ponownym miejscu tworzy się wspólnota ludzka. Ten film pokazuje tę niepokonalną ludzką potrzebę budowania wspólnoty. Now, I'm sure Father Boyd has many other movies that he would like to talk about. I have plenty of others myself, but I don't want to hog the conversation. But I will say this. You ask about dystrybutyzm in an American context. Well, the answer is that you have, of course, all sorts of little distributist ventures. You can see, for example, in what you might call the new urbanism, a desire for people, on the part of people, to live in downtown areas, to move away from suburbs and back to the downtown area, within walking distance of stores and shops, a desire to patronize local stores, local shops. So that is certainly an encouraging sign, but there are all sorts of discouraging signs as well, and I wouldn't be honest if I didn't say that sometimes it is discouraging to see these vast hypermarkets where people anonymously come in with their great big shopping carts and buy in bulk, and they don't know the name of the person who is serving the food, and it's that is a bit discouraging. But there are lots of small communities, farmers' markets, for example, which certainly seem to be distributed. Jest sporo drobnych przedsięwzięć dystrybucjonistycznych. Jest tak zwany nowy urbanizm, który polega na tym, że ludzie wracają z powrotem do centrów miast, z przedmieść i żeby tam być klientami sklepów, lokalnych sklepów. Ale są też niepokojące zjawiska, które się obserwuje. Wielkie centra handlowe, gdzie ludzie przyjeżdżają, ładują wózki, hurtowo zakupują, nie znają tych, którzy im sprzedają. Są też rynki farmerskie. Takie zjawiska. Thank you. Ponieważ to ma być pytanie, więc muszę to, co chciałem powiedzieć, zamienić na pytanie. Czy to nie jest tak, że Belloc i Chesterton, będąc ludźmi bystrymi, inteligentnymi, zauważyli pewne prawidłowości, bo z wykładu pana doktora jasno wynikało, że Belloc i Chesterton zauważali, że przepływ kapitału, który jest jakby nierównomierny, powoduje zubożenie tej wspólnoty, która po prostu słabszej wspólnoty wobec rynku wielkiego. Oni to już przewidzieli 100 lat temu prawie, prawda? Druga sprawa, Belloc and Chesterton noticed that the flow of capital causes some communities to become weaker than others. Tak? Że przepływ kapitału. Prawdopodobnie też mieli dostęp do badań Irvinga Fischera, który przez jakiś czas był w Anglii, a który... Probably they had access to Irving Fisher's research, who had spent some time in England. Który jako pierwszy po prostu pokazał oficjalnie w świecie naukowym ten mechanizm. Who showed these mechanisms in the academic world. Druga sprawa, czy to nie jest tak, że jako katolicy bardzo po prostu się zaniepokoili, ponieważ ich wyobraźnia dosyć daleko sięgnęła, czym może się skończyć oprocentowanie pieniądza. About interest imposed on money. Usury. Yes, usury. I jeszcze jedna sprawa, pan doktor przytoczył Edwarda Lutweka, który w swojej książce Turbokapitalizm pokazał nam, przynajmniej Polakom, czym się różni mentalność protestanta i katolika. So he showed in his book what the difference is between the Catholic and the Protestant mentality.
Jasno z jego wywodu wynika, że ludzie, powiedzmy o mocno rozbudowanym sumieniu, nie mają szans na takim rynku, który, powiedzmy, mówimy o nim wolny, a myślimy o rynku naturalnym. Wydaje mi się, że w ogóle rynek... So he makes it quite clear that people with highly developed conscience stand no chance of succeeding in a free market in the sense of a natural market. Po prostu jeśli mówimy o wolnym rynku, zrobimy pewne nadużycie semantyczne, stosujemy pewien neosemantyzm. Rynek wolny w pojęciu neokonserwatywnym jest rynkiem stricte regulowanym, natomiast my go postrzegamy jako rynek naturalny. Nie wiem, czy się Pan ze mną zgadza. The question is whether you agree that in the neoconservative terms, free market is not really free, but it's regulated, and we think it's natural. Well, that's absolutely right, and I would offer you. Clearly, you have thought very deeply about this and very thoughtfully about this, very wisely about this. A book was published about 4 years ago by our colleague and friend in the United States, who was for many years associated with the Chesterton Institute and is still associated with the Chesterton Institute. And he is a man called John Mueller, and it's a book called Redeeming Economics. So could you repeat the author? John Mueller, M-E-U... John Mueller, kolega prelegentów, napisał książkę. John Mueller, kolega szanownych prelegentów, napisał książkę Redeeming Economics, czyli odzyskać ekonomię. And what Professor Mueller does in that book is to compare the neoliberal or the neoconservative, or let's call it the Adam Smith view of economics, with the Thomistic view, the Aristotelian and Thomistic view that Chesterton articulates. And it is a profoundly important book because Professor Mueller is himself an economist and is competent to speak about the technical intricacies of economics. I mean, the book is full of graphs and equations and things that I don't like to read. And his point is precisely your point, namely that each economic system, whether consciously or unconsciously, assumes a certain metaphysics. And the metaphysics assumed by the neoliberal 19th century or 18th century neoclassical economics is the notion of a kind of world system without God. What is the market? It is something which claims to be self-regulating, like a kind of universe which keeps on ticking, like the 18th century universe of the deists, piece of clockwork which regulates itself. Więc autor ten dokonuje zestawienia wizji neoliberalnej, neokonserwatywnej, wizji Adama Smitha z wizją arystotelesowsko-tomistyczną i przekonuje, że każdy system ekonomiczny, za każdym systemem ekonomicznym kryje się pewna metafizyka. Metafizyka kryjąca się za tym systemem tradycyjnym, neokonserwatywnym czy liberalnym jest taka, że świat jest pewną maszyną samodziałającą. Jest to wizja świata właściwie bez Boga, ponieważ ten rynek, to znaczy ten rynek jest samoregulujący się, to znaczy jest maszyną, która funkcjonuje sama, jest jak gdyby świat bez Boga. So what is the anthropology which lies behind that? That is to say, what is the understanding of the human person which lies behind that metaphysics, which assumes that the market is a self-sustaining, self-regulating
free thing. Jaka więc antropologia kryje się za takim rozumieniem rynku, która zakłada, który rynek jest rozumiany jako samoregulująca się autonomiczna rzecz? Well, the anthropology, the understanding of the human person, which lies behind that, is that human beings are simply clever animals. They're simply clever animals. That is to say, they are rational calculators of egoistic interests. Wizja antropologii z tego wymawiającej się jest, że ludzie są po prostu sprytnymi zwierzętami, które potrafią liczyć i którym chodzi tylko o własny egoizm. And Professor Mueller points out that there is a deeper tradition, the Thomistic and the Aristotelian tradition, which is a profoundly more persuasive account of the human person as a being with attachments, with emotions, with a capacity for self-regulation, of course, a capacity for self-restraint, a capacity for cooperation, not the kind of grim Hobbesian egoist which is implied by neoliberalism of the 18th and 19th centuries. So I do agree with you that there is a profound philosophical difference between these theories of a self-regulating market, which, as Professor Mueller pointed out, turned out not to be self-regulating at all, and turned out not to be free at all. I do urge you to read, if you can find it in translation, Professor Mueller's book, Redeeming Economics. Profesor Müller pokazuje, że jest inna tradycja arystotelesowska, tomistyczna, według której człowiek ma więzi, emocje, potrafi regulować swoje życie, ale jest to głębsza wizja. Natomiast XVIII-wieczny czy XIX-wieczny ten neoliberalizm zakłada inną tutaj metafizykę. Dlatego tak, zgadzam się z Panem, że kryje się tutaj inna metafizyka za tym wolnym rynkiem, w ujęciu neokonserwatywnym. Ta wizja arystotelesowska czy tomistyczna nie jest tak ponura jak ta wizja hobbesowska, związana właśnie z tym wolnym rynkiem w tym rozumieniu neokonserwatywnym. I zachęcam Pana do przeczytania książki profesora Müllera. Pytanie do księdza Boyla. Czy tak naprawdę dystrybucjonizm jest etyczny? Dystrybucjoniści proponują korporacyjną organizację produkcji. Korporacyjna organizacja produkcji może się utrzymać tylko i wyłącznie wtedy, jeśli pozakorporacyjna działalność gospodarcza będzie zwalczana. Inaczej mali przedsiębiorcy zrobią to szybciej, lepiej i korporacja padnie. Dlatego, żeby korporacja istniała, zawsze muszą istnieć przywileje państwowe. W związku z tym pytanie, jaka teoria etyczna uzasadnia, żeby osoby prowadzące działalność gospodarczą pozakorporacyjną, żeby oni byli karani, bo oni muszą być karani, jeśli korporacja ma przetrwać. I czy to tak naprawdę jest etyczne i zgodne z duchem katolicyzmu? W katolicyzmie jest powiedziane jasno, nie może być złych środków do realizacji dobrych celów. To jest pierwsze pytanie. I drugie nasze całe pytanie jest takie. It involves corporationism, which means that those that are corporations, so those outside of corporations will be discriminated against. So is it ethical to discriminate against those that don't belong to the corporation? And in the name of what is this ethical? I mean, it says that what ethical theory allows you to discriminate against a person only because he or she is not a member of some corporation? So that's the first question. Well, I think I follow your question well. Chesterton emphasized
the importance of limits. That is, he thought there was a human scale, and to go beyond it was destructive of human happiness. And I think his criticism, he loved the entrepreneurial spirit, but he thought that human beings, we have a weakness within us, which is called greed, and that if this is indulged without any restraint, we get growth which is almost cancerous, which destroys the human community. So I don't think it would be fair to say that he had a hostility towards corporations as such. I mean, in the sense of people developing creatively a business, an enterprise. I think he admired that. He was very bourgeois himself. That was his family background. But he did fear a kind of gigantism, if you follow me. So I think we have a real disagreement there. Chesterton podkreślał znaczenie granic, ograniczeń, więc to było godziwe, co mieści się w pewnych ograniczeniach. Chesterton bał się pewnego gigantyzmu, więc jeśli ktoś nie podlega tym ograniczeniom, rodzi się pycha, która staje się jakby rakiem, który po prostu niszczy wszystko inne, tym wielkim taką narością. A no właśnie, to się chyba nie zrozumieliśmy do końca, ponieważ mi chodziło bardziej, Chestertonowi chyba chodziło o restaurację tej produkcji cechowej, te małe cechy, te małe korporacje, które były w średniowieczu. Jeśli ktoś do tej małej korporacji nie należał, to on był dyskryminowany jako partner, czyli jego zwalczanie jest etyczne. No, the question was why are those people discriminated that do not belong to the corporation? Like, why is it made imperative to belong to the corporation? Why cannot you make your business outside of it? Well, of course, that's what Chesterton was the defender of the people outside the corporations. He certainly was not believing that you had to be in a corporation to be free. It's just the opposite of that. He was a writer who was convinced that the corporations were the enemies of human liberty, that you had to be outside the corporation in a little community in order to develop creatively human potentialities for a good life. One other point, Chesterton stressed the importance of imagination. That is, Chesterton believed you had to be able to imagine the good life in order to obtain it. Więc Chestertonowi nie chodziło o to, żeby zamknąć człowieka w korporacji. On nie był zwolennikiem korporacji, przynajmniej tak jak to rozumiem, nie w tym sensie wielkich korporacji. Tak? Ale też drugi punkt ojca Boyda jest taki, że Chesterton podkreślał znaczenie wyobraźni. Żeby żyć dobrze, trzeba umieć sobie najpierw wyobrazić to dobre życie. I jeszcze takie... Sorry, can I just make one point? Okay. I'm not sure that we mightn't be talking at cross purposes here. When you talk about corporations, and Father responds, are you talking about the corporatist state? Of guilds, I think he's talking about guilds. Corporate guilds, I misunderstood. He meant guilds. Okay, right. Now I understand you. So the question is, why is it not okay to be outside the guild? Well, what you want. My apologies. Of course, he believed in guilds, and although
there was a guild movement in before the First World War, and Chesterton became critical of it because he thought it was too large as well. And some modern distributists have criticized the Mondragon movement in Spain, which at first looks like a Chestertonian idea of, again, a cooperative. And some distributors find that because it was so successful, it has become very much like the large corporations it was criticizing. So it's a very delicate question to try to develop the Chestertonian ideas without creating a kind of parody of the Chesterton ideas. Chesterton oczywiście miał wielkie uznanie dla cechów, ale był krytyczny wobec tego, co uznawał za pewien rozrost jakiś nadmierny tych cech. Na przykład w Hiszpanii był taki ruch, który stał się tak potężny, że właściwie sam się stał zbyt potężny jak na takie cechy. I jeszcze jedno pytanie. Żeby rozpowszechnić własność, można to zrobić na 3 sposoby. Pierwszym sposobem jest rozpowszechnienie tej własności poprzez wymianę handlową. Drugi sposób to jest rozpowszechnienie tej własności poprzez sprzedaż majątku państwowego obywatelom. I trzeci sposób to jest sposób bolszewicki, czyli zabranie ludzi. Który sposób preferował Chesterton i dystrybucjoniści? Chesterton did not believe in confiscation, but he believed, as Professor Quinn explained, he thought that the social authority could promote a distributist economy by moderate measures through encouraging family enterprise and small business, and through certain kinds of taxation discouraging monopoly. So he certainly, of course, was an enemy of Bolshevism, but also an enemy of what he called its ugly twin, corporate capitalism. Chesterton nie wierzył w konfiskatę, natomiast uważał, że państwo może za pomocą umiarkowanych środków ułatwiać rozwój np. rodzinnych przedsiębiorstw. Chesterton nie wierzył w bolszewizm, ale nie wierzył również w jego bliźniaczy twór, czyli korporacyjny kapitalizm. Ja mam takie pytanie jeszcze. Arkadiusz Telmak z Instytutu Księcia Skargi. Pierwsze pytanie bardzo krótkie do gości z zagranicy. Czy zetknęli się z taką książką autorstwa Johna Horvata, Return to Order, czyli Powrót do porządku po polsku? The book Return to Order by John Horvath. I don't, but please tell me about it. To jest książka, którą napisał mój znajomy, członek ruchu, do którego również ja należę, obrony tradycji rodzinnej i własności właśnie. Ale to jeśli nie, to przejdę do innego pytania. Takie pytanie jest obserwacja moja z autopsji. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych chyba 3 razy w życiu. I pierwszy raz byłem w Stanach Zjednoczonych w 1997 roku i ostatnio teraz w tym roku w lipcu. I've been to the States 3 times, and for the last time it was last July. First time in 1997 and last time this summer. I taką obserwację poczyniłem, że i chciałem zapytać, czy to jest właśnie jakaś oznaka powrotu czy jakieś odkrycia tych idei dystrybucjonizmu, bowiem w porównaniu do tego, co widziałem te kilkanaście lat temu i teraz, wydaje mi się, że obecnie na rynku amerykańskim, przynajmniej w mieście Nowy Jork,
zaobserwowałem bardzo dużo produktów, głównie spożywczych, żywnościowych w sklepach, które wydaje mi się pochodzą z stosunkowo małych firm, nie z jakichś dużych właśnie korporacji, tych takich gigantów producentów żywności. Szczególnie jeśli chodzi o nie wiem, piwo przede wszystkim, tak? Byłem zaskoczony ilością browarów, jakie działają w Stanach Zjednoczonych. So what I noticed was that in shops in New York, in this area, there was a lot of produce that seemed to come from some small companies or small farmers, especially lots of beers. Yes. I to jest zupełnie inaczej niż to, co pamiętam z tych przed kilkunastu lat, z 1997 roku. I również to dotyczy innych rzeczy, chleba, jakichś tam ciastek, no, innych produktów żywnościowych. I teraz pytanie jest właśnie, czy to jest jakaś oznaka według mnie ozdrowieńcza, że to społeczeństwo właśnie przechodzi jak gdyby stopniowo na te tory takiej małej produkcji lokalnej, czy też jest to jakieś inne zjawisko, którego może ja po prostu natury nie rozumiem i nie ma nic z tym wspólnego z pewnymi postawami analogicznymi do dystrybucjonizmu. Dziękuję. So is it a sign that there's been some change, that the society is going along more kind of distributed lines or something? Yeah, that's a very good question. And my response to that is that what you have in the United States, so first of all, it's difficult to generalize. In fact, it's impossible to generalize about a place as enormous and as complicated as the United States. But I think what I detect is, first of all, a kind of general reaction against giantism and homogenization and corporate capitalism, a kind of embarrassment that the United States seems to stand for, as Chesterton likes to say, standardization by a low standard. Something else to say after this. Trudno jest generalizować o tak wielkim kraju, ale to co ja zauważam to, że jest wśród Amerykanów pewne zażenowanie, że Ameryka kojarzy się z tą standaryzacją, jak to mówił, według niskich standardów. May I add one point? It's a contrast. In America, there is something called a homeschool project, in which millions of families are beginning to educate their own children. In Germany, homeschooling is illegal. This is the difference, it seems to me, between a free people and a people who accept statism and government control. W Ameryce rozwija się w edukacji domowej, są to tysiące rodzin, natomiast w Niemczech edukacja domowa jest nielegalna. Taka jest różnica między wolnym krajem a etatyzmem. Yes, yes. But just to complete the little thought that I was about to offer you, it's very encouraging to see this reaction against the kind of crudities of a kind of gigantic American capitalism. On the other hand, you mentioned, for example, locally brewed beer. The town where our university is situated has a brew pub, a locally owned family business where beer is made on the premises and consumed on the premises. That's wonderful. On the other hand, 25 years ago, there was a small microbrewery in Boston called the Samuel Adams Brewing Company. Samuel Adams is very popular beer. And the marketing device was that this is a microbrewery, local, it's better beer than Budweiser or these big Coors Light, or Michelob or
big corporation. Somehow or other, corporate financial capitalist enterprises have a capacity for gobbling up these smaller enterprises and kind of claiming to be small is beautiful, but it's a multi-million-dollar business. Now, I have no objection to good beer, like that, but you have to be careful. Sometimes it seems as if this is small is beautiful, but it's simply the latest marketing device of a great corporation. W Ameryce obserwuje się tą reakcję, czyli tych toporności kapitalizmu amerykańskiego. Ale również wracając do piwa, są oczywiście, tutaj można podać przykład browaru, gdzie się produkuje i spożywa piwo na miejscu, ale jest też był browar w Botswanie Samuel & Adams, znana marka, która była reklamowana jako lepsze piwo od wszystkich innych, nie jakiś wielki koncern, lokalna marka, ale okazuje się, że to powstał z tego wielki, ogromny koncern. Także So, was it that it was incorporated by some big company, or did it expand? Expanded. Po prostu to z tego się zrobił taki wielki koncern. I would like to ask if Chesterton's ideals could be implemented without shooting the bankers, but since we may be jailed for just discussing such means, instead I will ask if they could be implemented without a miracle. Chesterton did believe in miracles. He said the most surprising thing about miracles is that they do happen. But he did suggest that there would have to be a change. First of all, as Professor Quinn has pointed out, a change in the mentality of the people. You had to have first a free mind, a free imagination. And he thought that was possible, but he does say that that is like an earthquake, and that would require a force greater than human. So he believed in divine grace, operating corporately in a nation. He thought great changes can sometimes happen by a kind of corporate conversion, where a people decide to radically change. Chesterton wierzył w cuda i mówił, że najbardziej w cudach niespotykane, najbardziej w cudach zadziwiających to, że się zdarzają. Natomiast w tym przypadku taka przemiana musiałaby być przemianą jakoś serca, przemianą mentalności. Taka przemiana zbiorowa, jego zdaniem, była możliwa. Natomiast byłoby to jak trzęsienie ziemi, tutaj była potrzebna siła większa niż ludzka. Musiałaby to być łaska Boża. And just one final comment. In Poland, the collapse of the Soviet Empire without bloodshed strikes me as an example of a modern miracle. W Polsce upadek sowieckiego imperium bez rozlewu krwi wydaje mi się przykładem właśnie takiego cudu. Czy jest jakieś pytania? Może? Oh no, I was simply going to add to what Father Boyd said, but obviously time is running out. John Mueller's book, which I mentioned a moment ago to Arthur, makes the argument that a miracle will not be needed because neoclassical economics cannot succeed. In other words, free markets as proposed by Adam Smith ultimately will collapse. And Mueller points out that every tendency in the last
50 or 60 years in economic theory is to move away from neoclassical, that is to say, laissez-faire economics, towards a deeper understanding of how human beings actually behave in the marketplace. I mean, look at the people who win Nobel Prizes. They tend to be people who are modifying the anthropology of Adam Smith, which sees man as essentially an egoist, who is, as I said, a kind of clever animal who will maximize his pleasure. And recent economic theory sees this as actually profoundly wrong. Just profoundly wrong. That theory doesn't account for what would seem to be irrational economic behaviour on the part of parents who decide that it's actually better to spend time with their children than time away from their children. And they then make economic choices depending on that deeper assumption that time spent with children is time better spent. So Mueller's argument is that no miracle is needed. What we simply will have, and he says this is inevitable. It might take 100 years, it might take 200 years, but it is inevitable that we will return to the more natural, that is to say, the more human understanding of economic behaviour that you have with Thomas Aquinas and with Aristotle. No miracle is necessary, it's simply a matter of patience. Nie jest potrzebny cud, żeby powrócić do bardziej naturalnej ekonomii, ponieważ teorie Adama Smitha nie są prawdziwe, dlatego że on traktuje ludzi jako sprytne zwierzęta, które tylko chcą zmaksymalizować swoją przyjemność. Natomiast jego teoria nie jest w stanie wyjaśnić pewnych irracjonalnych zachowań ludzkich. Na przykład dlaczego rodzice decydują się spędzać czas z dzieckiem, zamiast w tym czasie zarabiać pieniądze. Dlatego nie jest potrzebny tutaj cud, ten wolne rynki w tym rozumieniu klasycznego neoliberalizmu upadną. Może za 100 lat, może za 200, w każdym razie to nastąpi. Tak twierdzi profesor Miller. No, I think Professor Quinn has made his point convincingly, but the only thing I would add to it is that my belief as a Christian is that all human, as Chesterton says, that Christian men are the ones who guide human things, and that we do need divine grace in order to be human, that the natural is perfected by the supernatural. So the order of grace, God working in the world invisibly, that it's possible to mistake as a natural achievement something which was aided by the grace of God. That was the only thing I would add to your point. Jako chrześcijanin chciałem dodać, że czasem może łaska Boża jest potrzebna, żeby doskonalić ludzki porządek. Czasem może się wydawać, że to jest tylko ludzki porządek, ale tutaj jest i działa łaska Boża. Jak pisze Chesterton, tylko chrześcijanie strzegą tego, co ludzkie. Prosiłbym o zabranie głosu panią Glorię z On behalf of the Chesterton Institute of Faith and Culture at Chesterton University of Worship, thank you for being here today. This year we celebrated the 40th anniversary of the Institute and of the review. This has been a lifelong work of Father Boyd, who founded it in 1974, and we work with German as well. And just want to thank you for being here. If you would like to be in touch with us, you have a little card that our email is there. Please write, and we'll be happy to continue the conversation by email or send you information. And once again, thank you. And thank you to Arcadius and the
DYSKUSJA Association for co-sponsoring today. So thank you very much. Dziękuję wszystkim za udział. Uniwersytet Instytut Chestertona został założony w 1974 roku przez ojca Iana Boyda. Był też z nami dr Raymond Quinn. Informacje o Instytucie można znaleźć na ulotkach rozłożonych na krzesłach. Ja chciałbym prosić o zabranie zakończenia tej konferencji przedstawiciela Instytutu księdza Piotra Skargi, Instytutu, dzięki któremu mogliśmy się tu spotkać, mogliśmy słuchać prelegentów i dowiadywać się więcej o Chestertonie. Pan Arkadiusz Może powiem już po angielsku, spróbuję jakoś tak po angielskiemu, żeby już nie zabierać Państwu czasu. Bardzo króciutko chciałbym, so very shortly I would like to first of all to thank you very much for your second coming. I think it's the second coming to Krakow, to Poland, and it's a great honor to have you here. And those issues I think are very important, and especially right now, because we all feel and see that we are entering in a kind of a moment, very crucial moment in history, because we have so many factors and extremely powerful factors like this incredible immorality which is taking place even in the Synod in Vatican. We have things that a couple of years ago and nobody would even think about those things, and all this and the demographic factor that the Western world is dying, that beloved Europe, like Professor Anna said, is dying. It's terrible. We have this radical Islam problem, like ISIS, which is, and I don't want to count them because we know very well. And especially, I think the issue is very important to us Polish people, because our nation, as Chesterton beautifully said about it, we suffer really very much during the centuries, and especially in the private property, which is base for the economic development of the people, of the country, of the communities. And by the centuries, we lost the independence. Then Catholic Church in Poland lost a lot of their property, because there was a confiscation by the Tsar Empire and the Prussian Empire, the Austrian Empire, and so the nobility, because they were faithful to the Polish idea, to the independence, they lost a lot of property. Then came the independence, and however we tried to restore the country, but then there was World War II and the communism, and again we lost the property almost completely. You know that many we lost a big part of land which is not anymore belongs to Poland, and then even private people lost their houses, the companies, fields, and we lost our elites, the nobility and the intellectual elite. They were annihilated. And during the communism, we lost our property. We were taught some generations were taught in such a way that it's difficult for them to bring back this idea of enterprise, to be the master of himself, and to take care of his family based on the property, because simply many people doesn't have property. And now I think it's very important, because we have a new threat which is basically new for me, that the state is going to provide a new law that facilitates
this mortgage system, that reverse mortgage system, that poor people to survive will have a possibility to use this reverse mortgage to survive, basically, which is very tragic, because we already started to have back our property. There was kind of a little of re-privatization process, and never finished, unfortunately. And there is also this new threat, because it is shocking that in the country like Poland, which is in a big part socialist country still, the normal people that suffer a large taxation from the state, to survive simply, for many of them, the only chance for possibility will be this, for example, reverse mortgage. So for me, it's really sad, really terrible. I know already the cases like that. I have to research it, and how big this phenomenon is in Poland, because it scares me very much. So now I think that to promote this idea of Chesterton, that to have maximum number of capitalists in the capitalist system, I like very much. And I think yes, I think the grace, the help of God is crucial. Most of people here are Catholics, so we have to look for and to ask for this help of God, help of Our Lady in this process, and we have to simply, first of all, change our hearts, change our interior, our attitude to life, to God, to the country. We have to be very responsible. My friend Grzegorz Braun, which is very popular in Poland, he used to say, we have to found the Poland. We, Polish people, we have to found. We have to even. It must cost. We have to have a free, independent Poland. It costs. So we have to work. We have to pray, and to change the situation, and to be responsible. And I think the old system, communist system, materialist system. Some people say it's finished. I would say it transformed to the new materialistic system, which is much more smarter than this one before. And we have to see that, and we have to really struggle to focus on the moral, also moral issue, that we have to consider that we are spiritual beings, and not the immaculate concepted, I think Adam Smith, in his conception, said that every man is like Our Lady, He had an immaculate conception because he has without the original sin. No original sin. But yes, we know as Catholic that we have an original sin. We have our vices, and I think. I like the idea of the book I mentioned before in the question, Return to Order. My friend, he used an interesting phrase, pointing I think a very crucial problem. It's a frenetic intemperance, which is I think main problem here in Poland, in the post-communist reality, and also in the West. That we want to have more, cheaper, and bigger, and even we don't know for what, and this is, I think, the miracle will be that to change our hearts. So I think that Chesterton and his thought, his ideas will be very helpful for us in Poland to rethink and to
let's say to wake up and to start to build our reality, Polish reality, you know, not upside down, but you know, on foot like it should be. So that's all. And again, thank you very much, and I hope you will be more frequently in Poland, and we can together promote these Chesterton ideas even more.